హలో ఎవ్రీవన్, నా పేరు అరుణ్. ఈరోజు మనము Ambrane కార్ చార్జర్ 38 వాట్స్ బూస్టర్ స్పీడ్ అనేది అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాము. ఇది మేడ్ ఇన్ ఇండియా అనమాట. ఇండియా అని రాశారు. అండ్ ఆల్సో ఇది ఇండియన్ కంపెనీ, బట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఇన్ చైనా. అది అందరూ తెలిసిందే, ఎందుకంటే అన్ని ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అవుతూ ఉన్నాయి. నేను ప్రీవియస్గా ఏమో ఇక్కడ ఒమిరోనో అనే చార్జర్స్ చేసాను. ఒమిరోమో ఐ థింక్ సో, బట్ ఇది నాకు అంత ఎఫెక్టివ్గా లేదు. అండ్ ఆల్సో నాది 12 వాట్స్ సాకెట్ కాబట్టి ఇది 12 వాట్స్ సాకెట్. సో మనం ట్రై చేద్దాము ఎట్లా ఉందో తిన కెపాసిటీ ఇవంతా. ఇది యూజ్ చేశాను, ఇది బాగానే ఉంది, నాకు ఎఫెక్టివ్గానే ఉంది. ఇది కూడా నచ్చింది నాకు. బట్ నాకు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ కావాలి, ఎందుకంటే జర్నీస్ చేసేటప్పుడు నాకు మెయిన్లీ అదే ఎక్కువ యూసేజ్. ఎక్కువ నా మొబైల్ కూడా బాగా ఎక్కువ బ్యాటరీ కన్సంప్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, బికాస్ చాలా యాప్స్, సరౌండింగ్ యాప్స్ అవన్నీ రన్ చేస్తూ ఉంటాను. సో నాకు ఫాస్ట్ ఛార్జర్ అనేది కంపల్సరీ అనమాట. ఫాస్ట్ అంటే నాట్ నార్మల్ ఫాస్ట్ ఛార్జరు, హై ఎఫిషియన్సీ ఫాస్ట్ ఛార్జర్ కావాలి నాకు. సో లెట్స్ కంటిన్యూ టు అన్బాక్స్ దిస్ ప్రోడక్ట్. బాక్స్ బాగా ఇచ్చారు, అండ్ ఆల్సో సీల్డ్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా మీరు ప్రోడక్ట్స్ తీసుకునేటుంటే ఈ సీల్ చూసి తీసుకోండి. సీల్ ఓపెన్ అయ్యి సీల్ సరిగా లేకపోతే 80% యాక్సెప్ట్ చేయొద్దు ప్రోడక్ట్స్ని. అండ్ నేను ఇది అమెజాన్లో ఆర్డర్ పెట్టాను, నాకు 379 రూపీస్ అయింది. అండ్ ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది మనకి వ్యారంటీ ఇస్తున్నాడు, 1 year వ్యారంటీ ఉంది ప్రోడక్ట్ కూడా. నాట్ బ్యాడ్. ఇది 38 వాట్స్. అండ్ నేను వైరింగ్ అని ఏంటంటే నా ఎంఐకి వచ్చింది వైర్ ఇచ్చాడు, బాగుంది. 2 అదేంటి టైప్ 2 టైప్ సి కేబుల్. సీల్స్ అవన్నీ తీద్దాం. సీల్ అంటేమో రెండు సీల్స్ రిమూవ్ చేశాను. ఇదిగోండి, బాక్స్ ఓపెన్ చేశాను. వీటిలో 3 కంపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఒక కంపార్ట్మెంట్ ఖాళీ ఉంది. అదర్ కంపార్ట్మెంట్లో వైర్స్ అవన్నీ ఇచ్చారు, బాగా హైలీ ప్యాక్ చేస్తున్నారు. ఇదిగోండి, ఇది చార్జరు. అండ్ ఈ అదర్ కంపార్ట్మెంట్లు ఏమనే చూద్దాము. ఇది కూడా బాగా పెట్టారు. ఐ థింక్ కేబుల్ ఉండాలి. ఖాళీ బాక్స్, నథింగ్ ఎల్స్. ఓకే, ఏం లేదు, వైర్లు ఏం లేవు. ఒకటి ఇచ్చారు, బట్ హైలీ సీల్డ్గా ఉంది. ప్యాకేజ్ కూడా బాగుంది. అండ్ పీట్రాన్ యూస్ చేశాను, బాగాలేదు నాకు. చాలామంది రివ్యూస్ బాగా ఇచ్చారు అమెజాన్లో, బట్ అవన్నీ నమ్మద్దు. ఎందుకంటే నేను మొన్న అది ఆర్డర్ పెట్టి నేను అది క్యాన్సిల్ చేశాను. అసహ్యంగా ఉంది అసలు పీట్రాను. ఫాస్ట్ ఛార్జర్ అంటే డ్యూయల్ పోర్టు. ఇది చూద్దాం ఇది ఎట్లా ఉందో. నాకు ఇది నేను షూటీ లేదు, ఇప్పుడే నేను ఫస్ట్ టైం యూస్ చేస్తాను. ఓకే, కార్ని ఛార్జింగ్ మోడ్లో పెట్టాను, ఇన్సర్ట్ చేసా. ఫస్ట్ టైప్ సి కేబుల్ ట్రై చేద్దాము.
ఓకే, ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా సింబల్, అంటే ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ అవుతుందని. చూడండి, క్విక్ ఛార్జింగ్ అంటే ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ వర్క్ అవుతుంది. ఇది బాగుంది నాకు. అదే ఓరియో చూపించాం కదా, ఇప్పుడు అది మీకు చూపిస్తాను. ఇప్పుడు మనము Ambrane చార్జర్ చూసాము, ఫాస్ట్ చార్జర్. అండ్ నౌ ఈ ఫాస్ట్ చార్జర్ చూద్దాం. ఇది కాంపాక్ట్ వన్, ఇది ఓరియోమో పెట్టాను, ప్లగ్ పాయింట్కి వచ్చాను. ఎనీ సాకెట్ రెండు ఒకటే, సో నో నీడ్ వరీ. నా మొబైల్కి పెడుతున్నాను అండ్ మొబైల్లో వీడియో చూపిస్తాను మీకు ఎట్లా ఉందో. ఇది ఇదిగో సెట్ చేశాను. ఇక్కడ ఛార్జింగ్ ఒకటే చూపిస్తుంది అండ్ జస్ట్ నార్మల్ ఛార్జింగ్ అవుతుంది. బట్ వెన్ వి కంపేర్ టు యాంపియర్స్కి వెళ్తే ఎంత కెపాసిటీ ఛార్జింగ్ చేద్దాం, చెక్ చేద్దాము. వాడు క్లెయిమ్ చేసింది వచ్చి 1.5 యాంపియర్స్ అనమాట. అది టచ్ అవుతుందో లేదో చూద్దాము. 1.5 యాంపియర్స్కి టచ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ అనమాట వీటిలో, ఈ కాంపాక్ట్ వర్షన్లో. ఇది 10 వాట్స్ అని క్లెయిమ్ చేశాడు, కంపెనీ క్లెయిమ్ చేసింది. ఓకే, అండ్ అగైన్ మనము Ambrane చార్జర్ చెక్ చేద్దాము. ఇప్పుడు అది చెక్ చేసాం. ఇప్పుడు Ambrane చార్జర్ ట్రై చేద్దాము. దీనికి ఇది యూజ్ చేద్దాం, టైప్ సీలో చెక్ చేద్దాము. ఫస్ట్ మనం ప్రీవియస్కి ఇది చెక్ చేసాము, ఇప్పుడు ఇది చెక్ చేద్దాము. నాకేమో దీనికి డబల్ సైడెడ్ టైప్ సి కావాలి, బట్ నా దగ్గర లేదు. సో నేను ఓటీజీ కేబుల్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్. ఓటీజీ కేబుల్ అనమాట, దానికే కనెక్ట్ చేసి. ఇదిగోండి ఓటీజీ కేబుల్ కనెక్ట్ చేశాను ఆ టైప్ సికే. స్టిల్ నా మొబైల్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది. అది వీటిలో ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నా. అండ్ ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాము టైప్ సి ఎట్టా ఉందో. కనెక్ట్ చేసా. (3.10) 2.4 amperes. క్విక్ ఛార్జింగ్ అన్నాడు. స్టిల్స్ టెస్టింగ్. Yep, that's right. ఐ థింక్ ఎండింగ్లో ఉంది కాబట్టి స్లో ఛార్జింగ్ ఉంది, 90% వచ్చింది కాబట్టి. అండ్ నార్మల్ది వచ్చేసి చూద్దాము. నార్మల్ దాంట్లో మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నా, బట్ నేను చూపించట్లేదు ఈసారి. ఇది ఎంత యాంపియర్స్ ఉందో చెక్ చేద్దాము నార్మల్ క్విక్ ఛార్జింగ్లో.
యప్, రైట్. రెండు బాగున్నాయి. ఒకటి 12 volts, ఇంకోటి 12 volts, 1.67 amperes. ఇంకోటి అటు 1.67 amperes వరకు టచ్ అవుతుంది. దిస్ ద పర్ఫెక్ట్ ఛార్జర్ అనమాట. నా ఒపీనియన్లో పర్ఫెక్ట్గా రన్ అవుతుంది. అండ్ ఇప్పుడు తీసేద్దాము, ఛార్జర్ ఫిజికల్గా చూద్దాం ఎట్లా ఉందో. ఇది ఎంబ్రెయిన్ ఛార్జరు, ఫిజికల్ డైమెన్షన్ ఇట్లా ఉంది. ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన డీటెయిల్ ప్రకారం 1 minute, క్యూసీ అవుట్పుట్ 5 volts 3 amperes, 9 volts 2 amperes, 12 volts 1.5 amperes. ఓకే, పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది నాకు. మీకు 1.5 amperes అంటే 1.5 amperes రావాల్సిన అవసరం లేదు, అంతవరకు టచ్ అయితే చాలు. అండ్ 9 volts 2.2 amperes పీటీ అవుట్పుట్, అండ్ 12 volts 1.67 amperes. యాంపేర్స్ తక్కువ వచ్చిందంటే వోల్టేజ్ అనేది బాగా ఎక్కువ వస్తుందని. సో ఇది మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా రన్ అవుతుంది, రెండు వర్క్ అవుతున్నాయి, నో ప్రాబ్లం అసలు. అండ్ బాక్స్ వైపు మెన్షన్ చేసింది వచ్చేసి పవర్ డెలివరీ టెక్నాలజీ, 38 watts కంపాటబుల్ అవుట్పుట్, అండ్ డ్యూయల్ అవుట్పుట్స్, మల్టీలేయర్ డ్యూయల్ అవుట్పుట్స్ అండ్ ఈ రెండు డ్యూయల్ అవుట్పుట్స్ అవి. ఓకే గాయస్, మీకు నచ్చినట్టయితే ఓకే గాయస్, ఐ థింక్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టుంది. అండ్ ఆల్సో 180 days వ్యారంటీ కూడా ఇచ్చాడు, అంటే 1 year వ్యారంటీ, నాట్ బ్యాడ్. అండ్ QR కోడ్ స్కానర్ కూడా ఉంది. ఇది ఒరిజినలా కాదా అని మీకు తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఐ హోప్ మీకు నచ్చినట్టు ఉంటుంది ఈ వీడియో. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్.